Tejaswini Patil, am I audible? Yes, Tejaswini, sir. yes, sir. Very good, very good. Vishwatej Bansode, am I audible? Vishwatej Bansode. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Prajakta Kadam, am I audible? Yes, sir. Prathamesh Rajput, am I audible? Yes, sir. My PPT is visible to you all? Yes, Yes, anybody? sir. Yes, sir. Fine. Okay, well, good morning, you all. Now, 19 students, they have joined for my online lectures. There are 33 admissions are there. 33 admissions are there. So those who have not joined, I think that they might be admitted in another college or for another course, no idea. But anybody is having idea about them, they should tell us, because your friends, they are waiting for the admission. Yes, Prajakta Kadam. Prajakta Kadam. Yes, sir. मी आता सांगितलं की आता फक्त 19 ते 20 विद्यार्थी जॉईन झालेले आहेत. आपल्याकडे 33 ऍडमिशन झालेले आहेत. अजून कोण जे जॉईन झालेले नाहीयेत आणि दुसरीकडे कुठे ऍडमिशन घेतलं असेल तर त्यांनी तशा प्रकारची इन्फॉर्मेशन महाविद्यालयाला लगेच द्यायची आहे. हो सर, माझ्या ओळखीचं कोणच नाहीये बट. हा बर, कोणाच्या ओळखीचं असेल की कोणी आता ते काय थोडेसे कमी पैशात ज्यांना ऍडमिशन मिळालेलं आहे आणि त्यांना दुसरीकडे ऍडमिशन मिळालं असेल तर दे शुड कॉन्टॅक्ट द कॉलेज एज वेल एज ऍटलीस्ट दे शुड इन्फॉर्म थ्रू देअर फ्रेंड. बरेच विद्यार्थी ऍडमिशनच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत, परंतु जोपर्यंत आपलं ऍडमिशन कॅन्सल होत नाही तोपर्यंत पाठीमागच्याला आपल्याला ऍडमिशन घेता येत नाही. तर सर्वांनी ती एक सूचना लक्षात ठेवायची. त्याच्यानंतर तुम्हाला टाइम टेबल दिला असेल आणि त्या टाइम टेबल नुसार जानेवारीच्या पहिल्या का दुसऱ्या आठवड्यामध्ये तुमची इंटरनल सेमिस्टर एक्झामिनेशन असेल. इंटरनल सेमिस्टर एक्झामिनेशन 10 मार्चची असेल. इंटरनल सेमिस्टर एमसीक्यू असेल तर त्या एमसीक्यू साठी तयारी करत राहायची आहे. तुम्ही जे जे टॉपिक शिकवलेले आहेत ते. त्याच्याच बरोबर परवाच कोणीतरी हा जो काय नवीन ग्रुप फॉर्म झालेला आहे त्याच्यावरती कुठून ऑनलाईन सिलेबस डाउनलोड करून कोणीतरी टाकलेला होता.
तर पूर्वीचं थोडस आपण उन्हाळ्याच्या सुट्टीमध्ये आपलं जे काय स्ट्रक्चर होतं एमएससीचं ते बदललेलं होतं आणि त्यानंतर कोविडच्या सिच्युएशनमुळे परत आपण ते स्ट्रक्चर बदललेलं आहे की आता आपण पूर्वीसारखंच प्रत्येक सेमिस्टरला 4 पेपर ठेवणार आहोत. तर ते 4 पेपरचे नावं आणि स्ट्रक्चर 1-2 दिवसात तुम्हाला ऑनलाईन अवेलेबल होईल. तर परवा कोणीतरी जो काय सिलेबस आपल्या ग्रुपवरती टाकलेला आहे त्या सिलेबस मध्ये लास्ट टाइमच्या लेक्चरला सुद्धा कोणीतरी मला विचारलेलं होतं, कोणते एक जागरूक विद्यार्थी होता की त्यांनी मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी हा सर पेपर नाहीये फर्स्ट सेमेस्टरला. त्याचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे, परंतु आता आपण स्ट्रक्चर केलेलं आहे किंवा रिशफलिंग केलेलं आहे पेपर्सचं. रिशफलिंग पेपरचं केलेलं आहे आणि त्या रिशफलिंग मध्ये तो पेपर आहे मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी. तो पेपर परत फर्स्ट सेमेस्टरला आपण ऍड केलेला आहे. याची सर्वांनी नोंद घ्यायची किंवा काळजी घ्यायची किंवा सर्वांनी 1-2 दिवसात जो सिलेबस अपलोड होईल तो अपलोड झाल्यानंतर तो सिलेबस डाउनलोड करायचा आहे आणि त्या सिलेबस प्रमाणे जायचं आहे. मी आता सांगितल्याप्रमाणे की आता आपण थोडंसं रिशफलिंग केलेलं आहे आणि त्या रिशफलिंग नुसार मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी हा एक पेपर ठेवलेला आहे. मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी हा पेपर फर्स्ट सेमेस्टरला ठेवलेला आहे. पूर्वी फर्स्ट सेमेस्टरलाच होता. लास्ट टाइम मी विचारलेलं होतं तुम्हाला, आपण स्विच ऑन झालेलं आहे ऑलरेडी या पेपरला. डायव्हर्सिटी की त्याला मराठीमध्ये आपण विविधता असं म्हणत असतो आणि बायोडायव्हर्सिटी दॅट इज जैवविविधता, जैविक विविधता. डायव्हर्सिटी विविधता आणि बायोडायव्हर्सिटी जैविक विविधता. तर या मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी पेपर ठेवण्या पाठीमागे there is one objective while keeping this paper in your syllabus because you are PG students. As far as these PG students are considered, they are expected to do certain research, and when they would like to approach, when they would like to proceed to start the research, so they should be aware of microbial biodiversity. Microbial biodiversity, that is which organisms are involved, which bacteria, which fungi, which mycoplasma, which viruses, etc., which yeast, etc., are involved. For that purpose, they should be aware. The next question arises when you would like to start or when you would like to study this microbial biodiversity. Microbial biodiversity. This microbial biodiversity is extremely large in nature, or biodiversity is extremely large in nature. It is very difficult to carry out study of that biodiversity. Forget at present about microbial biodiversity. Simply, when you would like to proceed for biodiversity, there is what you can say, there is a vast biodiversity is there. And so as to overcome this difficulty, what happens, this biodiversity is again divided into plant biodiversity, animal biodiversity, and in a similar fashion microbial biodiversity. Again, in case of microbial biodiversity, there is a fungal biodiversity is there, bacterial biodiversity is there, yeast biodiversity is there, virus biodiversity is there, and we have to study in detail all these. So what happens in your syllabus, what happens when you would like to proceed, there is one topic is there, and name of that topic is, what you can say, this name of this topic is Unit 2 is there, that is classification of fungi, algae, and protozoa. Classification of molds, fungi, algae, and protozoa. So fungi, that is the general term which we call it as a molds, classification of molds, general characteristics, morphology, scheme of classification. Then question arises how you will
approach to classification of fungi, algae, and protozoa. So when you would like to proceed, then you have to go for what you can say this classification. Classification. ही क्लासिफिकेशनला आपण काय म्हणत असतो, वर्गीकरण करायचं, सेग्रिगेशन करायचं. You have to obtain a large group or a small group, and after segregating, after classifying into small group or into a large group, then it is possible to study the specific group. आपणाला काय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन करायचं आहे. क्लासिफिकेशन करत असताना काय, why there is a need for classification? Because the large number of organisms which are separated, segregated, classified into smaller groups to understand them in a better fashion or better manner. So what happens when we group them in a small group, then it is possible to study a small group in detail. So as I hope that while studying microbiology also, there are various papers, and again in various paper various units are there. कोणत्याही गोष्टीचं अभ्यास करायचा असेल तर त्याला आपण काय करत असतो, त्याचं सिस्टमॅटिक क्लासिफिकेशन करत असतो. आपल्या घरामध्ये सुद्धा बऱ्याचशाच गोष्टीचं सिस्टमॅटिक क्लासिफिकेशन असतं, आणि ते सिस्टमॅटिक क्लासिफिकेशन केल्यामुळे आपणाला काय होत असतं, it is possible to obtain those things whenever we require. It is possible to study all these things when we classify them into a small groups, तर त्यासाठी आपणाला क्लासिफिकेशन करायचं. So anybody from your class, can you tell me when you would like to proceed for classification? So question arises, how you will proceed for classification, how you will approach, how you will begin, how you will start the classification. For classification, what is the first basic primary requirement for classification? What is the first basic primary requirement? काय काय लागेल क्लासिफिकेशन साठी? तेजस्विनी पाटील, can you tell me what is the basic requirement when we would like to proceed for classification, when we would like to approach for classification? Tejaswini Patil, are you there? Are you present on online? Yes, Tejaswini. Yes, sir. Have you understood the question? Yes, sir. Will you able to tell me? हो सर. Yes. क्लासिफिकेशन करायचं म्हणजे आपल्याकडं जे काही आहे म्हणजे म्हणजे बॅक्टेरिया आहेत किंवा फंजाई आहेत किंवा प्रोटोझो आहेत, त्यांचं मॉर्फोलॉजी, त्यांचे मॉर्फोलॉजी किंवा त्यांचं हे नाही सर, एक मिनिट. त्यांच्या मॉर्फोलॉजीनुसार त्यांना ग्रुपिझम करायचं त्यांचं. Yes, you are on the right track. Apart from Tejaswini, anybody would like to add in the Tejaswini's answer? Saurabh Maske. Saurabh, your voice is breaking. Saurabh, your voice is. ते कोणत्या नेचर मध्ये सर्व होतात त्याला. सौरभ, तुझा आवाज येत नाही, ब्रेक होतोय. Am I audible, sir? Yes, now it is audible. Saurabh, now you can Hello? speak. Yes, now it is audible. सर तर ते कोणत्या एन्व्हायरमेंट मध्ये मध्ये सर्वाइव्ह करतात, कोणत्या टेम्परेचरला कोणत्या ग्रो होतात, त्याच्या टाईप मध्ये त्यांना सेपरेशन करायचं, त्यांचे ग्रुपिंग मध्ये डिवाइड करायचे ते.
It's called as classification. तर आपल्याला काय करायचं आहे, क्लासिफिकेशन करायचं. So need for classification, that is the large number of organisms are segregated, classified into smaller groups to understand them in a better fashion, better manner, better way. So what happens when we would like to go for it? As all of you are aware, there are million kinds of organisms are known today. So it is totally impossible for a person to study them all. But if we group them in some convenient way, where individual groups has a definite character, then it is easy to study. So here in red color, I have written individual group has a definite character. As far as definite character is considered, anybody from the class, would you like to tell me the basic difference between the plants and animals? Earlier classification. Anybody from the class, would you like to tell me the definite character for the plants and animals? Sir, Huh. animals have movement. They Movement. move, Okay. and plants have no movement. Plants have no movement. Very good, very good. तर आता कोणीतरी सांगितलं, काय नाव तुझं बाळ? येस, तेजस्विनी पाटील. तेजस्विनी पाटील. तर मी आता काय सांगितलं की आपणाला त्यांचं ग्रुपिंग करायचं इन सम कन्व्हिनियंट फॅशन, कन्व्हिनियंट मॅनर, where individual group has a definite character, then it is easy to study. That individual group has a definite character, then it is easy to study. This is the most important when we would like to approach, when we would like to proceed, that the individual group has a definite character, then it is easy to study. So what happens, classification, how to approach? So approach for classification requires knowledge of their characteristics, requires knowledge of their characteristics. Question arises, how you can obtain knowledge of their characteristics? How you can obtain knowledge of their characteristics? As far as microorganisms are considered, since last 3 years you have been given exposure to microbiology, and within this 3 years exposure, you have got a little bit idea how to determine, how to obtain some of the characteristic properties of the microorganism, some of the characteristic properties of the microorganism. So here I have been mentioned, what I have been mentioned, for classification requires knowledge of their characteristics. So classification, one of the most important part, it requires knowledge of their characteristics. And this knowledge of their characteristics, anybody from the class, can you tell me how we can obtain knowledge of the bacterial characteristics, knowledge of microorganisms? And again, in case of microorganisms, say for example, if you would like to classify the bacteria, and say for example, you have been asked, say for example, in Satara, there is a World Heritage is there. We call it as a Karst Plateau. And if you are asked, go and collect the sample from the Karst Plateau and find out what kind of bacterial flora is there. And then we will see, after isolation, identification, what is its effect on this other living flora. तर आपणाला काय की समजा तुम्हाला कास्ट प्लॅटोची माती आणायला सांगितली आणि त्या मातीमध्ये कोणत्या प्रकारचे ऑर्गॅनिझम आहेत याचं जर टास्क दिला तर तुम्ही कशा पद्धतीने प्रोसीड होता? तेजस्विनी पाटील, प्राजक्ता कदम. येस प्राजक्ता, एम आय ऑडिबल? येस सर. हा, मी काय सांगितलं की आपणाला
कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीचं नॉलेज आपणाला ऑप्टेन करायचं आहे. आपण काय की बायोडायव्हर्सिटी पासून थोडस वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर स्पेसिफिक टू मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी. मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी आणि त्या मायक्रोबियल बायोडायव्हर्सिटी मध्ये मी आता सांगितलं की से फॉर एक्झाम्पल बॅक्टेरियल क्लासिफिकेशन तुम्हाला करायचं आहे अँड यू हॅव आस्क to go and collect the soil sample from the Karst plateau and tell us the microbial bacterial flora which is present in this Karst plateau. प्रोजेक्ट कशा पद्धतीने प्रोसीड होशील तू? सॉइल सॅम्पल मध्ये म्हणजे हे पेट्री प्लेट वर तिथे ग्रो करायचे आणि नंतर हे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघायचे, त्याचे शेप, कलर, मार्जिन वगैरे, बायोकेमिकल टेस्ट करायच्या त्याच्या. Mobin Mujawar, yesterday only you took admission, na? Mobin Mujawar. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Can you add something to this point? Just now project has told. Sir, soil sample ते serial dilution ने Yes. ते प्लेट वरती ग्रो करणे और ग्रो झालेले बॅक्टेरिया त्यांचे क्लासिफिकेशन, त्यांची मॉर्फोलॉजी स्टडी केली. ग्राम पॉझिटिव्ह, ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया. येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तर आता मोबीननं जसं सांगितलं की आपण काय करू शकतो, त्याचं कल्टिवेशन करणार आपण. आणि कल्टिवेशन एखाद्या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट अगारच्या मीडियम वरती केल्यानंतर ग्रो झाल्यानंतर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम्स what you used to do, you used to perform staining of the bacteria given colony. त्याचं सस्पेन्शन बनवत असता आणि त्याचं काय करत असता, स्टेनिंग करत असता. As far as in microbiology, one of the most reliable technique for staining the bacteria, we call it as a gram staining. And on the basis of gram staining, what happens? We can broadly categorize microorganisms or the organisms which gives us the response for gram staining into two broad categories. That is the gram positive organisms and gram negative organisms. Again, in case of gram positive organisms, there are on the basis of morphology of that organism, you can broadly divide these cultures into two categories. These rod-shaped organisms and spherical-shaped organisms, or to some extent, what you can say, the spiral-shaped or comma-shaped organisms. What happens when you perform the staining, you will get idea or information, or you can divide these organisms broadly into two categories, gram positive किंवा gram negative मध्ये. परत ग्राम निगेटिव्ह मध्ये परत काय करू शकता तुम्ही, ग्राम निगेटिव्ह मध्ये if you stick the same culture on say for example McConkey's agar. So what happens? Some of the organisms which are present, if they are having belongs to this Enterobacteriaceae, and if their origin is a soil, then these organisms may grow on McConkey's agar. And on the basis of McConkey's agar, you can say these organisms belongs to this Enterobacteriaceae. It may be organisms may be present in your what you can say this GIT tract or intestinal tract, that is those organisms may be present. तर अशा पद्धतीची इन्फॉर्मेशन मिळवू शकता. अशा पद्धतीची तुम्ही काय करू शकता, इन्फॉर्मेशन. For classification requires knowledge of their characteristics, and as far as microbiology is considered, in microbiology, the techniques which we have taught you people, with the help of those techniques, we can obtain the knowledge
that is morphological knowledge, biochemical knowledge, and on the basis of morphological knowledge and on the basis of biochemical knowledge, what happens, you will get certain information. That is how you will obtain knowledge, by experimental and observational techniques. Experimental and observational techniques. Just now I have told you people the experiments which you are carrying out in microbiology, that is cultivation, after cultivation, that's studying the colony characteristics, and for gram staining and biochemical. This is a very basic experiments which we carry out in microbiological laboratory for to obtain information about the microorganism by experimental and observation. So एक्सपेरिमेंट कुठला करताय तुम्ही, ग्राम स्टेनिंगचा, आणि ऑब्झर्वेशन कसं करताय, ते तुम्हाला नॉलेज आहे त्या नॉलेजवरून ऑब्झर्वेशन करत असता. ग्राम पॉझिटिव्ह आहेत, ग्राम निगेटिव्ह आहेत, रॉड शेप आहेत, स्पेरिकल शेप आहेत, कॉमा शेप आहेत, स्पायरल शेप आहे, परत त्याचं जे काय कॉलनीचा शेप कसा आहे वगैरे वगैरे हे ऑब्झर्वेशन करत असता. by experiment and observation. Experiment and observation न काय करत असता तुम्ही, used to obtain the knowledge. So the biological classification has become a science, and the branch of science which deals with the systematics. The branch of science which deals with the systematics, that branch of science is called as a taxonomy. Have you heard this word? Taxonomy हा शब्द ऐकलाय का तुम्ही? Yes. Have you heard this word? The branch of science which deals with the knowledge of systematics, that branch is called as a taxonomy. ऐकलाय का शब्द taxonomy? Yes, you राधिका वरपे. राधिका वरपे ऐकलेला आहे. Yes, sir. Yes, sir. Biological classification has become a science, and it is called as a taxonomy. So again, when you go through these basics of taxonomy, it is a Greek word. It is a Greek word, that is taxis, that is arrangement, and nomos, that is a law. काय करायचं आपल्याला? अरेंजमेंट करायचे. आणि कशाच्या सहाय्याने अरेंजमेंट करायचे आहे? यू हॅव टू टेक इन टू द कन्सिडरेशन सर्टन लॉज. अरेंजमेंट. आता अरेंजमेंट आणि लॉ म्हणजे काय, कोण सांगू शकेल? अरेंजमेंट आणि लॉ म्हणजे कोण सांगू शकेल मला? अरेंजमेंट आणि लॉ वापरून क्लासिफिकेशन करायचं. अरेंजमेंट आणि लॉ वापरून क्लासिफिकेशन करायचं. अरेंजमेंट आणि लॉ वापरून क्लासिफिकेशन करायचं. विश्वतेज बनसोडे. विश्वतेज बनसोडे. येस सर. अरेंजमेंट करायचे लॉ वापरून म्हणजे काय करायचं? सर त्यांचे क्लासिफिकेशन करायचं बेसिसवर, त्यांचे हॅबिटेट कसं आहे, त्यांचे मॉर्फॉलॉजी कशी आहे, बायोकेमिकल कॅरेक्टर्स कसे आहेत, जे आपण अरेंजमेंट and that is, it is a Greek word, that is taxis, arrangement, and nomos, that is a law. आता लॉ म्हणजे काय बाळांनो? लॉ म्हणजे काय? लॉ म्हणजे काय? प्रथमेश राजपूत, लॉ म्हणजे काय? प्रथमेश राजपूत. हा सर. हा, लॉ म्हणजे काय? नॉमस मीन्स लॉ. लॉ म्हणजे सर नियमशास्त्र टाइप. नियमशास्त्र. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. आता नियम आणि शास्त्र असे दोन शब्द या प्रथमेशने वापरले. नियम आणि नियम आणि शास्त्र असे दोन शब्द वापरले. टेक्झॉनॉमी हे सायन्स आहे, शास्त्र आहे. आणि सायन्स शास्त्र म्हटले की काय? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सायन्स, इट इज अ रिप्रोड्युसिबल. इट इज अ रिप्रोड्युसिबल. तर आपणाला काय करायचं आहे? लॉ वापरायचा आहे.
आपणाला काय करायचं आहे, लॉ वापरायचा आहे. So what happens? Escherichia coli, which is present in YC Institute, in the laboratory of YC Institute of Science, Satara, and Escherichia coli, which is present in the any one laboratory of USA, any one laboratory of the Britain or other countries. It is the same. म्हणजे काय की जो काय नियम आहे, इशर्षा कोलाई नाव दिलेलं आहे, बॅसिलस सिटिलिस नाव दिलेलं आहे, सॅक्रमायसिस सेरिवेसी नाव दिलेलं आहे. ते नाव देत असताना काय वापरलेलं आहे, सर्टन लॉज वापरलेले आहे, सर्टन लॉज वापरलेले आहेत. ते लॉज आपणाला ह्या क्लासिफिकेशन मध्ये पाहायचे असतात. सर्टन लॉज वापरलेले आहेत, ते लॉज आपणाला क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट अँड अरेंजमेंट बाय लॉ. लॉ कसा असतो, लॉ कसा असतो, विच इज अ लीगल असतो. लॉ कसा असतो, लीगल असतो. लीगल असतो म्हणजे कसं असतो, इट इज इन अ लिगॅलिस्टिक फॅशन, लिगॅलिस्टिक मॅनर, लिगॅलिस्टिक फॅशन, लिगॅलिस्टिक मॅनर. म्हणजे काय बाळांनो, म्हणजे काय, कोण सांगू शकेल प्रथमेश? लॉ, प्रथमेश. सर कायदेशीर मान्यता. येस, व्हेरी गुड. कायदेशीर मान्यता. कायदेशीर मान्यता म्हणजे कसा की तो सर्वांना युनिफॉर्म लागू होत असतो, सर्वांना युनिफॉर्म लागू होत असतो. म्हणजे काय की while going for the classification we have to design some of the rules, regulations which are universally accepted, universally accepted. किंवा त्याच्यात तो कसा फ्लेक्सिबल असू नये. म्हणजे काय, इट इज अ ग्रीक वर्ड टॅक्सॉस, दॅट इज अरेंजमेंट, अँड नॉर्मस, दॅट इज अ लॉ, कायदेशीर. That is classification according to law, classification according to the rules, classification according to regulations, classification according to certain norms, certain norms. याला आपण काय म्हणायचं, arrangement according to law, classification according to law, rules, regulations, etc. And the science of biological classification on these three bases, on these bases, that is according to law, it is divided into three parts. That is, it is divided into three parts. That is what you can say, this classification, nomenclature, and identification. These are the three core parts of the taxonomy. These are the three important parts of the systematics. These are the three important parts of the classification. That is classification, nomenclature, and identification. Classification, nomenclature, and identification are the important parts of the taxonomy. So taxonomy is best. Taxonomy is a branch of science which deals with, taxonomy is a branch of science which deals with the classification of organisms, nomenclature of the organism, and identification. म्हणजे टॅक्झॉनॉमीत आपण काय करतोय, क्लासिफिकेशन करायचं. क्लासिफिकेशन कसं करायचं आहे, तर त्याचे काही नियम्स असतील. आता क्लासिफिकेशन नुसतं करून चालणार नाही, तर काय, इट्स ऑफ नो यूज. क्लासिफिकेशन करून नुसतं चालणार नाही, इट्स ऑफ नो यूज. तर त्याचं काय झालं पाहिजे, नॉमेनक्लेचर झालं पाहिजे. नॉमेनक्लेचर झालं पाहिजे म्हणजे काय झालं पाहिजे, नॉमेनक्लेचर झालं पाहिजे म्हणजे काय झालं पाहिजे. येस, एनीबडी फ्रॉम द क्लास? नेमिंग झालं पाहिजे. नेमिंग झालं पाहिजे. मग त्या नेमिंगला काय सिग्निफिकन्स आहे का? येस, नेमिंग झालं पाहिजे. अगदी बरोबर आहे. मग त्या नेमिंगला काय सिग्निफिकन्स आहे का? येस, त्याचं नेम एखाद्या त्याच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स वरून ठेवलं पाहिजे, जेणेकरून ते सोपं पडेल लक्षात राहायला. सोपं पडेल. आता समृद्धी लवटे तुझं नाव आहे, म्हणजे काय की समृद्धी लवटे नाव असेल तर परत काय लगेच आपल्याकडे रेकॉर्ड असते, तिचा क्लास कोणता, सब्जेक्ट कोणता, तिचं परत इतर इन्फॉर्मेशन असते. समृद्धी लवटे ज्यावेळी आपण आपल्या
कॉलेजच्या रेकॉर्डमध्ये नाव टाकल्यानंतर आपल्याला काय समृद्धी लवटेची इतर इन्फॉर्मेशन, तिचं सब्जेक्ट कोणता आहे, क्लास कोणता आहे, कॅटेगरी कोणती आहे, 10वीला मार्क्स किती आहेत, 12वीला मार्क्स किती आहेत, गाव कोणतं आहे वगैरे वगैरेची सर्व इन्फॉर्मेशन मिळते. आता ही सर्व इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन केली आपण क्लासिफिकेशन, परंतु त्याचं जर नॉमेनक्लेचर जर केलं नाही तर इट्स ऑफ नो यूज. सो व्हॉट हॅपन्स इन दिस taxonomy, classification is important, nomenclature is important, and for this nomenclature certain rules which are used, and by use of those rules it is possible to one person, that is identification करता आलं पाहिजे. आयडेंटिफिकेशन करत असताना मगाशी मी सांगितलं की when we ask you people bring the soil sample and cultivate it and find out the kinds of types of organism. Under that circumstances, what happens? Organisms which are already isolated, identified, and which are known to a scientific community, but there are still some of the areas which scientific community has not explored, and from those areas when you used to bring the sample and you will cultivate the organism. Under that circumstances, what happens? Classification, nomenclature, and identification is the most important. म्हणजे त्याला परत कोणतं नाव द्यायचं, त्याचं आयडेंटिफिकेशन कसं करायचं, क्लासिफिकेशन करायचं. परंतु बऱ्याचशाच वेळेला याचा उपयोग काय होत असतो की द ऑर्गॅनिझम्स विच आर ऑलरेडी नोन टू सायंटिफिक कम्युनिटी, सो इफ दोज ऑर्गॅनिझम्स यू आर अगेन आयसोलेटिंग, आयडेंटिफाईंग अँड क्लासिफाईंग, इट्स ऑफ नो यूज. तर त्यासाठी आपणाला मी सुरुवातीला सांगितलं की तुम्ही MSc चे विद्यार्थी आहात, बऱ्याचशाच वेळेला तुम्ही प्रोजेक्ट करत असता, आणि तो प्रोजेक्ट करत असताना यू स्टार्ट फ्रॉम आयसोलेशन ऑफ द कल्चर, अँड व्हेन यू स्टार्ट फॉर द आयसोलेशन ऑफ द कल्चर यू यूज टू गो और यूज टू select or explore the areas which are not explored so far. जे काही एरिया मधले सॅम्पल्स आतापर्यंत कोणी कलेक्ट केलेले नाही, त्या एरिया मधले तुम्ही सॅम्पल कलेक्ट करत असता आणि मग सॅम्पल घेऊन येत असता. त्यासाठी काय की मला काय सांगायचं होतं की हिअर दे हॅव बीन मेन्शन्ड there are three parts, that is classification is arrangement of organisms into a taxonomic group. मग टॅक्झॉनॉमिक ग्रुप म्हणजे काय माहिती असलं पाहिजे आपल्याला. टॅक्झा म्हणजे काय, कसा तयार होत असतो, कसं त्याचं नॉमेनक्लेचर केलं जात असतं. टॅक्झॉनॉमिक ग्रुप क्लासिफिकेशन 3 पार्ट्स मध्ये. क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गॅनिझम्स इनटू टॅक्झॉनॉमिक ग्रुप, whereas this nomenclature is the assignment of names to these taxonomic groups according to nomenclature is the assignment of names to the taxonomic groups according to international or widely accepted rules. International or widely accepted rules. Nomenclature कसं करायचं? Assignment of the names to the taxonomic groups according to international or widely accepted rules. And the last part, that is the identification, is a process. This is the technique, this is the method, this is the procedure of determining that a new isolate belongs to one of the established name taxa, or new isolate do not have the characteristic properties of the taxa which is already in existence. So is it necessary to place the organism in a different taxa, or it possesses 60%, 80% of the characteristic properties which are known to that taxa? प्रकारे त्याचं ते आयडेंटिफिकेशन करायचं आहे. So it is written in the few lines, that is classification, nomenclature, and identification. So when you go through the scientific literature, you will find plenty of information, plenty of literature on the classification.
क्लासिफिकेशन कसं करायचं, कसं प्रोसीड व्हायचं, अरेंजमेंट कशी करायची, त्याच्यावरती प्लेंटी ऑफ in a similar fashion, you will get the plenty of information on the nomenclature, that is assignment of the names to the taxonomic groups according to not only the rules, but rules should be international rules, international rules which are widely accepted in identification. So here you will find. So the first recorded attempt of classification systematics, which was carried out by the Greek scientist Aristotle in the 4th century. The first recorded attempt of classification. म्हणजे कोणतं क्लासिफिकेशन त्यांनी केलं असेल? 4थ्या शतकामध्ये हा जो कोण ग्रीक सायंटिस्ट एरिस्टॉटल आहे त्याने काय केलेलं आहे? क्लासिफिकेशन केलेलं आहे 4थ्या शतकात. फर्स्ट अटेम्प्ट ही वॉज मेड. म्हणजे त्याने काय केलं असेल? कसलं क्लासिफिकेशन केलं असेल? प्रथमेश राजपूत. The first attempt which was made by this Greek scientist Aristotle in the 4th century. Yes. Prathamesh. हाँ सर. प्रथमेश माहिती आहे? नाही सर, सॉरी. नाही माहिती. तेजस्विनी तुला? नाही सर माहिती. माहिती सर अॅनिमल्स क्लासिफिकेशन. कोण बोलतोय आता सध्या? समृद्धी. हा जो कोण सायंटिस्ट आहे ग्रीक सायंटिस्ट हु हॅज मेड फर्स्ट अटेम्प्ट, म्हणजे त्याच्या अगोदर सुद्धा काय की बायोडायव्हर्सिटी होती, परंतु त्या बायोडायव्हर्सिटीचं या सायंटिस्टनं पहिल्यांदा काय, ही हॅज मेड फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाय दिस डायव्हर्सिटी इन 4th century. But the pioneer or father of this taxonomy, is the scientist Carl Linnaeus, who was the Swedish botanist, and he has made, or he has took a painstaking effort for classification of the living entities, and this father of taxonomy, scientist Carl Linnaeus, who was the Swedish botanist, he has in the 18th century, he has done a lot of work for this taxonomy, and as per his work, nowadays widely accepted binomial classification system remains the basis for biological classification till today also. The classification system which was mentioned by the scientist Carl Linnaeus, that is the Swedish botanist, that is a binomial classification system. This binomial classification system remains the basis for biological classification still today. So what happened? Samruddhi, would you like to tell me the binomial classification system, your perception about binomial classification system? Any idea, Samruddhi? सांगू शकते समृद्धी? सॉरी सर, नाही माहिती. बायनॉमियल, बाय म्हणजे काय? बायचा अर्थ टू. नॉमिनियल म्हणजे दोन नाव असतात. व्हेरी गुड. बायनॉमियल क्लासिफिकेशन. बायनॉमियल क्लासिफिकेशन. कोणाच तरी आवाज येतोय? प्लीज स्विच ऑफ युअर ऑडिओ. Binomial classification.
म्हणजे काय होत असतं इथं बायनॉमियल क्लासिफिकेशन आपण काय म्हणत असतो, इशर्शिया कोला. इशर्शिया इज अ जनरा अँड कोला इज अ स्पीसीज. बॅसिलस सटिलिस, बॅसिलस सटिलिस, प्रोटियस वल्गॅरिस, सुडोमोनास एरोजिनसा. तसं जसं मायक्रोबियल याच्यामध्ये बायनॉमियल नाव आहे, तशी प्लांट्स आणि प्राण्यांच्यात सुद्धा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टीम विच वॉज प्रपोज बाय और विच वॉज डिझाईन बाय और विच वॉज गिवन बाय द सायंटिस्ट कार्ल लिनियस. तर त्याची जी काय बायनॉमियल क्लासिफिकेशन सिस्टीम आहे ती आपण सध्या वापरात आहोत, वाईडली ऍक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टीम. सो लिनियसने हायरॅर्की केलेल्या म्हणजे काय केलेलं आहे, स्पीसीज, जीनस, फॅमिली, क्लास, ऑर्डर, फायलम, डिव्हिजन, याला काय म्हणायचं, हायरॅर्की म्हणायचं. हायरॅर्की म्हणजे काय, हायरॅर्की म्हणजे काय, येस, हायरॅर्की म्हणजे काय, समृद्धी. मोबिन मुझ्यावर हायरॅर्की म्हणजे काय, प्रथमेश हायरॅर्की. सर पदानुसार क्रम ना. पदानुसार क्रम. बर बर ठीक बर. आहे. हायरॅर्कीचं एखादं उदाहरण सांगता येईल का तुला मला, पदानुसार क्रम, हायरॅर्की. उदाहरण सांगता येईल का. प्रथमेश. नो सर. लष्करात बऱ्यापैकी हायरॅर्की असते, माहिती असेलच तुम्हाला, लष्करात असते, सगळीकडे असते. इव्हन आपलं साधं उदाहरण घेतलं तर आपल्या कॉलेजचं जरी उदाहरण घेतलं तरी आपल्याकडे डिपार्टमेंटला आपल्याकडे लॅब अटेंडंट असतात, त्याच्यानंतर लॅब असिस्टंट असतोय, त्याच्यानंतर असिस्टंट टीचर्स असतात, त्याच्यानंतर HOD असतात, त्याच्यानंतर उपप्राचार्य असतात, त्याच्यानंतर प्राचार्य असतात. म्हणजे काय की या महाविद्यालयातली हायरॅर्की झाली. तसं आपणाला काय होत असते, तसं आपणाला मायक्रोबियल क्लासिफिकेशन करत असताना कार्ल लिनियसनं जी काय हायरॅर्की सांगितली, स्पीसीज आहे, जीनस आहे. व्हॉट इज द जीनस, द स्पीसीज विच, किंवा जीनस मध्ये कोण इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात तर स्पीसीज इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात. फॅमिलीमध्ये कोण इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात तर जीनस इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात. क्लासमध्ये कोण इन्व्हॉल्व्ह झालेलं, फॅमिली असते. ऑर्डर मध्ये काय असतात, क्लास असतात. तर फायलम किंवा डिव्हिजन, किंगडम मध्ये काय इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात, फायलम. म्हणजे त्या फायलमच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, से फॉर एक्झाम्पल प्लांट किंगडम, अॅनिमल किंगडम, मायक्रोबियल किंगडम, फंगाय किंगडम, जे काय किंगडम आहे त्या किंगडमचे जे काय फायलमचे कॅरेक्टरिस्टिक्स ज्याला लागू होत असतील त्यावरून आपण त्याला ते किंगडम मध्ये टाकत असतो. म्हणजे काय की आयदर kingdom to species, that is higher rank to lower rank, or lower rank to higher rank, from species to kingdom, species to kingdom. स्पीसीज हे स्पीसीज कशापासून बनलेले असतात, स्पीसीज कशापासून बनलेले असतात, स्पीसीज इज मेड अप ऑफ व्हॉट यू कॅन से स्ट्रेन्स. स्ट्रेन्स माहितीये का, स्पीसीज स्ट्रेन्स. स्ट्रेन्स म्हणजे काय, आता आपण म्हणत असतो साल्मोनेला टायफी स्पीसीज आहे, साल्मोनेला टायफी स्पीसीज आहे, त्या टायफी मध्ये स्ट्रेन आहेत, साल्मोनेला पॅराटायफी ए, बी, साल्मोनेला पॅराटायफी ए, बी अशा स्ट्रेन्स आहेत. त्या स्पीसीज आपण म्हणत असतो. आता त्या स्पीसीज वरून जीनस बनत असतो साल्मोनेला, पण त्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ते जीनसच्या आपण फॅमिलीला जोडत असतो आणि त्या फॅमिलीच्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीवरून कुठल्या कुठल्या फॅमिलीच्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जुळतात, त्याच्यावरून त्याला क्लास, कुठल्या क्लासमध्ये, त्याच्यावरून कुठली ऑर्डर, त्याच्यावरून कुठला त्याचा फायलम, त्याच्यावरून त्याचं कोणतं किंगडम. तर अशा पद्धतीचं आपण ते क्लासिफिकेशन करत असतो फ्रॉम, काय कसं म्हणायचं,
from lower rank to highest rank or from highest rank to lowest rank. म्हणजे काय, त्याचं इंटरलिंकिंग असतं, इंटरलिंकिंग असतं. कशाला जीनस बॅसिलस म्हणायचं, कशाला जीनस इशर्षा म्हणायचं, कशाला जीनस प्रोटियस म्हणायचं, कोणत्या स्पीसीजला प्रोटियस वल्गॅरिस म्हणायचं, कोणत्या स्पीसीजला बॅसिलस सटिलिस स्पीसीज म्हणायचं. तर त्याचे जे काय कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज असतात, स्पीसीजच्या काय आहेत, जीनसच्या काय आहेत, फॅमिलीच्या काय आहेत, त्या कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज वरून आपण त्याला कोणत्या जीनस, कोणत्या स्पीसीज, कोणत्या फॅमिलीमध्ये, कोणत्या क्लासमध्ये, कोणत्या ऑर्डरमध्ये, इन विच फायलम अँड इन विच किंगडम वी हॅव टू assign kingdom, phylum, order, species, etc. That we decide on the information, or that we decide on the rules and regulations which are made to classify the genus, species, family, class, order, etc. त्याचं जे काय असेल ते आपल्याला पाहावं लागतं. And the last part, that is a classification system. Earlier classification system or traditional classification system, that was we used to classify organisms only in plants and animals. Plants आणि animals मध्येच त्याचं classification करायचं. Later on, the scientist Haeckel classified these living entities into plants, protists, and animals. Plants, protists, and animals. Later on, this scientist classify organisms into two categories, that is prokaryotes and eukaryotes. And still today, in the classification system which was proposed by the scientist Whittaker in the year 1929, and we call it as a 5 kingdom classification system, 5 kingdom classification system. Kingdom Monera, kingdom plants, kingdom protists, kingdom fungi, and kingdom animals. Kingdom animals. Later on, in the year 1990, scientist Candler and his colleagues, they have classified all these organisms into archibacteria, bacteria, and eukaryotes. Archibacteria, bacteria, and eukaryotes. तर याच्यावरून तुम्हाला काय दिसतंय, मी सुरुवातीला सांगितले की 4थ्या शतकात ग्रीक अरिस्टॉटलने क्लासिफिकेशन, नंतर 18व्या शतकात कार्ल लिनियसनी केलं. त्याच्यानंतर व्हिटेकर सायंटिस्ट आहे, त्यांनी काय केलं की किंवा 1929च्या अगोदर चॅटॉन, हॅकेल, परंतु व्हिटेकरचं स्टील 5 kingdom classification, that is plants, protists, fungi, monera and algae. परत आता काय की जसं क्लासिफिकेशन हे जसं सायन्स इव्हॉल्व्ह होत असतं, or the tools, techniques we used to get. So on the basis of tools and techniques, what happens, it is rather possible to classify them in a specific group. तर आज मितीला आपण काय झालेलं आहे की सुरुवातीला आपण काय करत होतो, आपल्या लॅबमध्ये त्याच्या मॉर्फॉलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स चेक करत होतो. मॉर्फॉलॉजिकल वरून आपण बायोकेमिकल. But what happens nowadays, we have got this what you can say, this molecular biology, and on the basis of molecular biology, when we go to this genetic level, sequence of RNA, sequence of DNA, sequence of rRNA, तर त्या सिक्वेन्स वरून आता काय झालेलं आहे, वी यूज टू गेट अ डेफायनाइट क्लासिफिकेशन. म्हणजे क्लासिफिकेशन हे कसं झालं की 4थ्या शतकापासून ते इव्हॉल्व्ह होत गेलेलं आहे. म्हणजे काय, दिस इज अ रूल ऑफ नेचर. नेचरमध्ये जसं इव्हॉल्युशन होतं, आणि इट इज अ इनहेरंट रूल ऑफ द नेचर. इन अ सिमिलर फॅशन क्लासिफिकेशन जसजशा आपणाला टूल्स, टेक्निक्स मिळत जात असतात, अवेलेबल होत जात असतात, त्या प्रकारे ते इव्हॉल्व्ह होत जात आहे. आणि आता आपण काय आलेलं आहे, नाउडेज वी आर नॉट गिव्हिंग मच मोर एम्फॅसिस for your biochemical test, for your gram character test, etc.
nowadays it is possible to go and check what are the similarities of the genome. We call it as a 16S rRNA technique, and with the help of the 16S rRNA technique and certain other genetic or molecular level techniques which gives us more specific classification idea. तर मला काय सांगायचं होतं, हे जे काय क्लासिफिकेशन बद्दलची आपण माहिती पाहतोय, आपल्याला फंगल क्लासिफिकेशन पाहायचंय, आपल्याला फंगल क्लासिफिकेशन पाहायचंय. ते पाहण्यापूर्वी मला काय की कसं क्लासिफिकेशन इव्हॉल्व्ह होत गेलं ते सांगायचं होतं. तर समजतंय का बाळांनो, समजतंय का? प्रथमेश राजपूत. येस प्रथमेश. येस सर. येस येस. विश्वतेज बनसोडे. येस सर. येस. आता 30 विद्यार्थी आहेत, आता 30 विद्यार्थी आहेत. आता 30 विद्यार्थी आहेत. अजून 3 विद्यार्थी दिसत नाहीत. का दिसत नाहीत बाळांनो? 3 विद्यार्थी नाहीत अजून. सर माझी एक फ्रेंड आहे कल्याणी गायकवाड, तिने घेतलंय ऍडमिशन, पण तिचा जरा फोनचा प्रॉब्लेम चाललाय, त्यामुळे ती ऑनलाईन लेक्चर अटेंड नाही करत. बरं. अजून 2 कोण नाहीत? आता 31 जॉईन झाले, अजून 2 कोण नाहीत? 2 कोणतरी जॉईन झालेले. तर जे कोणी बाहेर ऍडमिशन घेणार असतील तर त्यांनी काय करायचं, मित्रमैत्रिणींना किंवा त्यांनी स्वतः येऊन इन्फॉर्म करायचंय, इन्फॉर्म करायचं. तर आज आपण इथेच थांबूया. दुसरं लेक्चर तुमचं कोणतरी घेणार असेल, आय वुड लाईक टू स्टॉप हिअर ओनली. 1 मिनिट. तुमची काय ते प्रेझेंटी कोण असे मॅन्युअली कोण घेते का ते ऑटोमॅटिक रेकॉर्ड होते? येस. ज्या कोणाचे नंबर ओनली स्टुडंट ग्रुपला ऍड करायचे राहिले असतील तर त्यांनी प्रिया अडसूळ किंवा सौरभ मस्केला मेसेज करा. स्कॉलरशिपचा फॉर्म कोणी भरलाय का? नाही अजून. त्याची डेट बहुतेक एक्सटेंड केली आहे ना? तिथं ओरिजिनल मार्कशीट लागते ना, त्यामुळे बहुतेक वाढवले असेल डेट. ओरिजिनल मार्कशीट नाही आले अजून. 31 जानेवारी पर्यंत तारीख आहे. 9 ते 6 ना आता. 6:30. ठीक आहे. तिथे माझ्याकडे आपण ऋषिकेश तू भरला ना? तो म्हणतो सकाळी साऊथला जायचं का, मी नॉर्थला जाऊ. आज डिसेंबर आपण साऊथला जाणार. नॉर्थला जाणार आहे. हे बघ नॉर्थला नाही अजून भरला, ते ओरिजिनल मार्कशीट पाहिजे तुम्ही. अर्जुना बीचे कॅल्कुटा डॉल्फिन इन द आर्गन सी. म्युझियम पण आहे. म्युझियम पण आहे. फोर्ट पण आहे. फोर्ट आहे गुडा. ते गोलमालचं पिक्चर झालं ना शूटिंग, ती थांबलेले बघ त्या
राधिका ऋषिकेश, आपण कधी आणायचे मार्कलिस्ट आपलं ओरिजिनल? आज कोणाला तरी कॉलेजवर विचारतो की आले का नाही आपलं मार्कशीट. आलं असलं तर मग जाऊन घ्यायला. Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Hello, yes? Yes. Can you hear me? Okay, just a minute, I will be sharing my presentation. Can you see the presentation, all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, just a minute. So I will be dealing with human genetics, and this is the topic at your first year microbiology of MSc class. So before that, before starting with the lecture, just let me have a brief introduction of you all. How many of you are from this institute? Good morning, madam. Amritraj Bansode. Yeah. Okay. Okay. Welcome. Yes. Good morning, ma'am. Myself Saurabh Maske Okay. from our institute. Okay. So I just cannot. एक लक्षात घ्या. Just one minute. Let me have your audios on. Videos, audios on. So that I will be able to picturize who of you, how many of you are there. Yes? Mayuri Zadav has left the meeting. Who is Mayuri Zadav? Is she from our class? Last year's class? Yes, ma'am. Okay, then why has she left the meeting? I just cannot understand. Saurabh Maske, your DP. One more request.
you please be visible to the speakers. Ma'am, Keep your audios and videos on. Audios should be yes, should be muted whenever I start my lecture. मॅम आवाज ब्रेक होतो तुमचा. हा तुमचे सगळ्यांचे ऑडिओ चालू आहेत ना त्याच्यावर. गुड. Yes. Yes. How many of you other institutes or other colleges? प्रत्येकाने आपले जे माईक सेट त्याच्यामुळे इकोही येणार. कोण आहे मागे रुरु रुरु कोण करते? ओके. बाहेरच्या कॉलेजेस मधले किती जण आहेत आपल्याकडे आलेले? हॅलो मॅम. जोडी. ओके. प्रीती शिंदे. VP कॉलेज. हॅलो मॅम, मी प्रीती शिंदे, LBS कॉलेज. ओके. हॅलो मॅम, माझं आय एम लेक्चर प्रणोती थोरबोले फ्रॉम YC कराड. लेक्चर चालू आहे माझं. हॅलो. हा बोल. हा मॅम, दशरथ गोडके, बळवंत कॉलेज विटा. ओके. ऐश्वर्या बोबडे, LBS कॉलेज सातारा. ओके. हॅलो मॅम, माय नेम इज गौरी दिलीप म्हेत्रे. आय एम फ्रॉम कस्तुरबा वालचंद कॉलेज, सांगली. हॅलो.
Yes, all of you. Am I audible now? Yes. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके 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 सगळ्यांनी रेस मॅन करायचं नाही ग. एकदा एकाने केलं की बास की, एकदा एकाने बोललं की समजते की नाही. आता थोडासा नेटवर्कचा प्रॉब्लेम झाला होता, त्याच्यामुळे परत मी डिस्कनेक्ट झाले. बरं ठीक आहे, मी काय म्हणते की लेट अस हॅव आवर लेक्चर नाव. वी विल स्टार्ट विथ द लेक्चर नाव, कारण का बाकीच्या गोष्टी यानंतर बोलता येतील. तुम्ही जे टीवायचे गेल्या वर्षीचे विद्यार्थी आहेत त्यांना बरंचसं काही माझ्याबरोबर शेअर पण करायचं असेल. But then after the lecture, okay, already it is quite late for the lecture, so I will be dealing with the topic that is human genetics. Okay, so just see, you all know what you mean by genetics. I myself have taught you at BSc level about many topics in the genetics. So with the you can say some introductory points of genetics, we will begin with the lecture, that is genetics, the study of the genes, and it includes the ways that the genes they act in the cell and the ways they are transmitted from the parents to the offspring. So it was long back in 1901, the word genetics, it was introduced by an English biologist, William Bettison, who propagated Mendel's work and the champion of Mendel's principles of inheritance. Now, we will not be dealing with a very, you can say, a topic which will include the generalized descriptions or generalized points of the genetics. That is, for example, Mendelian genetics, or you can say about the structure of the chromosomes, about human genetics. Okay, and as the lectures go on, you will find the topic quite interesting. We'll be actually dealing with the human diseases and how they are inherited, and how a gene is involved in the causing of these diseases. So that will be a far apart. Now with this introductory lectures, can you hear me, students? Yes, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Students, can you hear me? आवाज डिस्कनेक्ट होतोय मधून. मधूनच डिस्कनेक्ट होतोय. आता मग त्याला काय नाही करू शकत रे मी बाळा. आवाज जर येत नसेल, नाही मी काही करू शकत. एनिवे, ठीक आहे, मी परत एकदा पोझिशन बदलते माझी. मी जरा जिथं नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी आणखीन जास्ती आहे तिथं जाते. जस्ट अ मिनिट. तिथे जाऊन जरा बघूयात माझा आवाज क्लिअर येतोय का. हॅलो हॅलो, येतोय का रे आवाज? हॅलो. येस मॅम. हा येतोय मॅम. येतोय क्लिअर ना? ओके ओके. सो just a minute. So can you see the you can say presentation? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay.
Okay. So human genetics, it helps us in understanding and treating the genetic diseases and genetically influence ill health. Human genetic research, it also deals with the mechanisms of human gene function, malfunction, the treatments. And because of the high degree of evolutionary conservation between the organisms, the research on model organisms are easier to study, often provides valuable insights to human gene function. So this is about the introduction of the genetics. You all know the genetics of, you can, definition of genetics as well as hereditary. And all that I can say over here is, in human genetics, we are concerned with the genes which are responsible for causing ill health to individuals. How the alterations in the genes, they are responsible for different types of diseases in the human being. Diseases are diagnosed, they can be treated accordingly. तर genetic diseases चे treatments जे आहेत ते you can say they cannot be totally treated, but you can at least make some efforts to decrease the ill health or the pain that is caused to the patient. So in human genetic research, we are also concerned with the mechanism of human gene function, the malfunctioning treatments, as I told you. And it is also a point that due to the high degree of the conservation of genes between the organisms, the study of research or the research on the model organisms, they are quite easier, and it often provides very valuable insights to the human gene functions. म्हणजे काय की जीन्स जे आहे, तुम्हाला हे माहिती आहे, आपण पाहिलेलं आहे एसवायला टीवायला, की जीन्स मध्ये अगदी एका बेस पेअरचा सुद्धा किंवा एका बेसचा सुद्धा बदल जर घडलेला असेल, तर तो बदल जो आहे तो सुद्धा रिपेअर करण्याचे मेकॅनिझम्स प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल मध्ये, प्रत्येक सेल मध्ये असतात. म्हणजेच काय की जीन्स जे आहेत ते कन्झर्व प्रत्येक ऑर्गॅनिझम, प्रत्येक सेल, whether it may be a higher eukaryotic, you can say eukaryotic individual, that is human beings, or whether it may be just the microorganisms, a bacterial cell. All these they are responsible for, or they have specialized mechanisms of DNA repair, and this itself specifies that the DNA, it is conserved from generations together. So whatever model organism we take, we can have a system for genetic study. Rather, when we are taking a model organism for genetic study, we have a specific system. जे जीन्स जे आपण निवडणार आहे किंवा जो काही डीएनए आपण डीएनए वरती जे काही स्टडीज करणार आहे, ते असं होणार नाहीये की या जनरेशनला तुमचा एका सेल सायकलला वेगळे रिझल्ट्स, दुसऱ्या सेल सायकलला वेगळे रिझल्ट्स, असे रिझल्ट्स मध्ये बदल घडून येत नाही. हा एक खूप मोठा पॉझिटिव्ह पॉइंट आहे ज्यावेळेला आपण जेनेटिक्सची स्टडी ऑर्गॅनिझम्स वरती करतो. बिकॉज द जीन्स दे रिमेन कॉन्स्टंट. त्याच्यामध्ये जर बदल होत असेल तर मात्र मग आपले जे पॅरामीटर्स आपण निवडतो स्टडी करण्यासाठी, जर सिस्टीमच आपली बदलणारी असेल तर मग आपण कोणत्या रिझल्ट्स पर्यंत यायचं, हा खूप मोठा प्रश्न असतो. सो यू कॅन से दॅट because of a high degree of evolutionary conservation between the organisms, research on model organisms are very easier, or very easier, you cannot say, they are easier comparatively to study, which often provides valuable insights into the human genome function. So now in 19
1963, the WHO expert committee observed the role of genetics in health and the well-being of persons living now and also in the future generations. So long back in 1963, it was the expert committee, it observed the role of genetics in the health. So with the development of the advanced technology, the WHO program of the hereditary diseases, it was started in 1880. It was expanded in focus on major hereditary diseases, diseases, and non-communicable diseases. Genetics, which were the milestones. So the milestones I have not taken. Consider you need not to be these need not to be included in the lecturing points. If you are interested, you can go through the details in the books or the reference material that I will provide you after the topic that is over or in the mid of the topic. So finally, the complex genetic diseases are the focus of great deal of research that has been carried out today. Therefore, the knowledge of human genetics helps to contribute to transitional research, which in turn to healthcare industry in terms of a new effective diagnosis and treatment treatment option to the human diseases. So with this, we will go to the topic which will pave a pathway to our main discussions, which will be done in the coming lectures. So human karyotype, the ideogram, Paris nomenclature and types of karyotyping. So gradually we are moving towards the karyotyping of the genes, human genes, and we will be seeing about how it all started. Okay, so now we know that there are bands and interbands, the genes are stained by different types of stains, and we can now locate the number of genes, the normal genes and the abnormal genes can be you can say visualized by seeing under the microscopes, superficially at least, and we can have an overview whether the by comparing with the normal gene on individual and the patient, we can have an idea by microscopic observations itself that whether the patient has abnormality and in which gene is present. And furthermore, the molecular studies also can be done after this location has been made by us. म्हणजे काय की आता आपण या स्टेटला आहोत की पेशंट एखादा डिझीज जर राहिला असेल, जेनेटिक डिझीज आहे, क्लिनिकल ऑब्झर्वेशन्स मधून जेनेटिक डिझीज आहे, तर तो जेनेटिक असतात हे इथपर्यंत येईपर्यंत स्टडीज झालेल्या आहेत की क्रोमोझोम बघणे, तो आयडेंटिफाय करणे. आता बरेचसे डिसीज असे आहेत की आपल्या कोणत्या मध्ये आहे, पण असे अनेक डिसीज आहेत की त्यांचं जेनेटिक जे आहे ते अजून कळायचं आहे. म्हणजे काय की जरी तुम्हाला जीन मधला ऍक्च्युअली इफेक्ट आहे, कोणता पार्ट अफेक्टेड आहे, हे सुद्धा आपण मॉलिक्युलर बायोलॉजीच्या टेक्निक्सनी समजून घेऊ शकतो. ट्रीटमेंट हा नंतरचा भाग आहे, कारण जेनेटिक लेवलला तुम्ही जर अफेक्टेड असाल तर ऍज आय टोल्ड यू कॅन जस्ट डिक्रीज the treatment to decrease the pain, to decrease the symptoms of the patient. You cannot completely treat the patient.
ओके, म्हणजे तेवढं आपण करण्याचा सायंटिस्ट प्रयत्न करतात की आता रिप्लेसमेंट जीन थेरपीनी जर आपल्याला रिप्लेसमेंट करता येईल तर अशाही गोष्टी शक्य होतील. पण देन दिस इज जस्ट अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडिशन्स. सो before going into the details of the karyotyping, human karyotyping, we will see that although the chromosomes studies are conducted in a variety of organisms, in 1920s the correct human chromosome number, that is 2n equals to 46. 2n equals to 46 हे आपण आता म्हणतो, 23 pairs. So it was discovered only in 1956. ओके, म्हणजे 1956 मध्ये याची डिस्कवरी झालेली आहे. Several research fields in human genetics, they were looking for a complete and accurate knowledge of the normal human chromosomes in 1950s, and the assignment of genetic loci to the chromosomes was depending on the identification of human chromosomes. म्हणजे human chromosome 1950s मध्ये सुद्धा त्याचे आयडेंटिफिकेशन होणं बाकी होतं. Now, further, the isolation and microscopic observations of the chromosomes form the basis of cytogenetics. These are the primary. There are primary methods for convened a meeting in Denver, Colorado, with a small group of cytogeneticists who had published human karyotypes at that time. म्हणजे 1956 मध्ये जरी समजून आलं की 46 हा क्रोमोझोम ह्युमन क्रोमोझोम नंबर आहे, आणि त्याच्यानंतर मग 1920s मध्ये तुम्हाला काही क्रोमोझोम्सचे काही स्टडीज केले गेले. परत ॲक्युरेट नॉलेज ऑफ ह्युमन क्रोमोझोम्स चं नॉलेज 1950s मध्ये सुद्धा सायंटिस्ट बघत होते. त्याच्यानंतरच्या ह्याच्यामध्ये प्रोसेसमध्ये त्याच्यानंतरच्या कमिंग इयर्स मध्ये फोर्ड नावाच्या सायंटिस्टनी मीटिंग एक कॉल केली डेनवेअर कोलोराडो मध्ये, जे आहे विथ अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सायटोजेनेटिसिस्ट हु हॅड पब्लिश्ड सम ह्युमन कॅरियोटाइप्स ॲट दॅट टाइम. म्हणजे त्यावेळेला काही ह्युमन कॅरियोटाइपचे स्टडीज केलेले होते, अशा लोकांची मीटिंग तिथं बोलवली आणि नंतर त्याचं थोडं क्लासिफिकेशन करण्याचा प्रयत्न हा तिथपासून सुरू झाला, की जी कॉन्फरन्स 1960 मध्ये घेतली गेलेली होती. सो द स्टँडर्ड सिस्टम ऑफ nomenclature of human mitotic chromosomes, which was later called the Denver Conference in 1960. This has formed the basis for all subsequent nomenclature reports. तिथून पुढे जे काही nomenclature झाले जीन मध्ये, सॉरी क्रोमोझोम मध्ये, क्रोमोझोमल बँडिंग पॅटर्न्स वगैरे आणि त्याचे नंबरिंग, जी बँडिंग, हे सगळे जे पुढे नंतर त्याचे डिटेल्स स्टडीज केले गेले. पण त्याला बेसिस कोणता होता तर या कॉन्फरन्स, दिस वॉज द फर्स्ट कॉन्फरन्स अँड दिस वॉज द लीडिंग कॉन्फरन्स, आफ्टर विच additions came to the work which was made by the cytogeneticists who had published some kind of human karyotypes at that time. म्हणजे सुरुवातीचं जे पायोनियर वर्किंग आणि त्याची मीटिंग आणि त्याचं क्लासिफिकेशन जे आहे, सुरुवातीचं क्लासिफिकेशन हे 1960s मध्ये झालं. अँड दिस रिपोर्ट बिकेम द कॉर्नरस्टोन ऑफ ह्युमन सायटोजेनेटिक्स फ्रॉम 1960. Later in 1963, Penrose a meeting which was called as London Conference. This conference gave the official sanction to the classification of 7 groups of chromosomes by the letters A to G as originally proposed by Pato in 1960. म्हणजे त्याच्यानंतरचे जे पुढचे नंबरिंग किंवा क्लासिफिकेशन आहे, त्याचे ग्रुप्स करणं जे आहे, हे ग्रुपिंग हे नंतरच्या काळामध्ये
नावाचं सायंटिस्टने जे सजेस्ट केलं होतं त्याप्रमाणे पेनरोज सायंटिस्टने 1963 मध्ये याचं क्लासिफिकेशन पुढे 7 ग्रुप्स मध्ये क्रोमोझोमचं क्लासिफिकेशन केलं आणि हे ग्रुप्स A to G याच्यामध्ये त्यांनी क्लासिफाय केले होते. So now we will shift on to the banding techniques, classification, use of human cytogenetics in medical science. Okay? So some points we will be seeing, that is, can you hear me, students? Yes, all of you? Yes, ma'am. Yes? Yes. Hello? So are you finding Yes, it ma'am. okay? व्यवस्थित वाटतंय, सगळ्यांना समजतंय, इंटरेस्टिंग वाटतंय? Yes, ma'am. But Hello? sometimes your voice is Hello? breaking. हॅलो. Hello, हां बोला येस बोला. मॅम इंटरेस्टिंग हा वाटलं, बोला. पण मॅम आवाज खूप कट होतो तुमचा. डिस्टर्बन्स हो येतो मॅम, खूप. ब्रेक होत आहे. तुमचं डिस्टर्बन्स खूप येतोय, आता काय करू सांगा. नेटवर्कचे असे प्रॉब्लेम्स आहेत म्हटल्यानंतर काय आपण नाही काही करू शकत फारसं. तरी जिथं फुल रेंज आहे तिथं मी बसलेली आहे. ओके. मला काय म्हणायचं की थोडंफार तरी समजतंय ना मी काय म्हणते ते? हो मॅम. हॅलो? समजते मॅम. आवाज थोडासा कमी येतोय, पण ते PPT मध्ये दिसतंय ते वाचून मग क्लिअर होतंय. हा ठीक आहे. ठीक आहे, आता हे आहे बघा, आता हे आपलं कसं व्हर्च्युअल लर्निंग आहे म्हटल्यानंतर म्हणून काय रे मग PPTs अशा प्रकारे करायला लागतात की ऍक्च्युअल स्टँडर्ड PPTs अशा नसतात. पण कसं आहे की ऑफ द स्क्रीन आहात तुम्ही आणि कसं आहे व्हर्च्युअल लर्निंग आहे आपलं, त्याच्यामुळं ठीक आहे, मग आवाजामध्ये काही डिस्टर्बन्सेस आले किंवा बोलत बोलत सगळं काही तुम्हाला असावं म्हणून सगळे डिटेल्स PPT मध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत. ऍक्च्युली ठीक आहे, पण हे सगळं तुमच्यासाठी तुम्हाला समजावं म्हणून तरी समजा माझा आवाज येत नसेल तरी सुद्धा लेट मी नो, म्हणजे कुणीतरी एकाने बोलून लगे अजिबात आवाजच येत नाही किंवा समजलेलंच नाहीये असं जरा कन्वे करा. थोडस काहीतरी कोऑर्डिनेशन राहू देत. नाही तर कधी कधी कसं होतं की कंटिन्युअसली बोललं जातं, कंटिन्युअसली लेक्चरिंग चालू राहतं आणि कॉन्टॅक्ट कधी तुटलेला असतो स्टुडंटचा आणि आपला हे सुद्धा समजत नाही. तर तसं होऊ नये, कारण प्रत्येक वेळेला काही इंटरनेटचं चेकिंग आपण करत नाही. तर लगेचच काही प्रॉब्लेम असेल तर लगेच मला लगेच कन्वे करा, कुणीतरी लगेच बोला माझ्याशी. सो just we will see about the introduction of the cytogenetics. So it is the study of structural properties of chromosomes and their behavior during cell division as well as their influence on phenotype. It also includes the study of factors that causes chromosomal changes. In 1950s, several technical developments were made. Chromosomes and genetics had little impact on the medical practice until the event of 1960s. Discovery of chromosomal defects caused Down syndrome was responsible for the emergence of medical genetics as a clinical discipline. Okay, so nothing more to say over here. Progress in medical genetics from conventional typing, it led to the molecular karyotyping and gene mapping. Cytogeneticists initiated the mapping of genes, which has led to the Human Genome Project and the complete sequence of the human genome. Now, genetic diagnosis is possible at the DNA sequence level. It is a remarkable journey from disease
phenotype to karyotype to genotype. Therefore, cytogenetics has become an indispensable tool for the diagnosis of various disorders, the way and management. So, थोडक्यात काय म्हणता येईल की सायटोजेनेटिक्स मध्ये जसं सुरुवातीला तुम्हाला सांगितलं त्या प्रकारे की त्याचे नंबरिंग, डिटेल्स त्याचे जीन्सचे, त्याच्यानंतर वेगवेगळे डिझीजेस विच स्टार्टेड फ्रॉम द डाऊन सिंड्रोम आणि नंतर तो मेडिकल फील्ड मधला एक पार्ट बनून गेला सायटोजेनेटिक्स अँड द स्टडी of symptoms related to genes, the disease related to the genes which are affected, and the symptoms that are shown due to the genes, and the disease is not caused by any other you can say living entity, microorganisms or viruses. So this requires a very you can say detailed study of the genes and its correlation with the disease to treat the disease. So we will see the further point, that is classification of banding techniques. Now, identification and detailed analysis of the human chromosomes with the introduction of chromosome banding became one of the essential innovations in cytogenetics. Based on differential staining of chromosomes, the following classification of chromosome banding techniques can be made. So banding techniques मध्ये वेगवेगळे bands किंवा bandings जे आढळले त्याच्यामध्ये कोणते कोणते bands आहेत तर G band, G banding किंवा G band, R banding, C banding, NOR banding and Q banding. Now staining and banding techniques. Chromosome staining. आता याच्यामध्ये सुद्धा there are you can say various improvements in the techniques. सुरुवातीचे जे टेक्निक्स आहेत त्याच्या आणखीन ऍडिशन्स होत गेले, आणखीन इम्प्रूव्हमेंट्स होत गेल्या आणि आताचे जे स्टेनिंग टेक्निक्स आहेत दे गिव्ह अ क्लिअर idea of the staining and the banding patterns. So experimental results असतात तर आणखीन ऍडिशन्स होऊन आणखीन सुधारणा करून you come to a specific point where again म्हणजे आता आपण जे आलेलो आहे that cannot be a stopping point. याच्यामध्ये सुद्धा काही ऍडिशन्स होत राहतील which is known as science and which to which you can say all the discoverers, the discoveries, the research like in every science field, in every scientific point, the research adds into the information. So staining, it is used to enhance the visualization of the chromosome with various imaging techniques. Now, this can be used to identify individual chromosomes since each chromosome number produces unique bands. हे लक्षात घ्या तुम्ही. That staining techniques वेगळे आहेत पण हे staining technique वेगवेगळे बँड्स तयार करतात. व्हेरियस म्हणजे लाईट बँड, डार्क बँड असे हे बँड्स तयार होतात स्टेन्समुळे. आणि ड्यू टू दीज बँडिंग टेक्निक जे आहेत 23 पेअर्स 46 क्रोमोझोम, तर प्रत्येक क्रोमोझोम बँडिंग पॅटर्न हा वेगवेगळा आहे आणि तो युनिक आहे. The basis of the staining of the chromosomes
via banding techniques. So in this point, it is necessary to understand how stains bind to the chromosomes. There are several ways a dye can attach to a chromosome. A stain can link DNA through intercalation at minor groove or major groove binding or external binding. This depends on the type of interaction the stain have with the DNA, which can either be covalent or non-covalent. ओके सो आता याचे आणखी डिटेल्स आपण जसं बघतो की सेल्स आपण ज्यावेळेला स्टेन करतो बॅक्टेरियल सेल्स आणि त्याचे स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग टेक्निक्स आपण जे बघितलेले आहेत तर इथपर्यंत तुम्ही म्हणजे FY to TY आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येकाचं स्टेनिंगचं मेकॅनिझम हे वेगळं आहे आणि बरेचसे आपण स्पेशलाइज्ड स्टेनिंग प्रोसिजर्स राईट फ्रॉम द नेटिव्ह स्टेन to then the cell wall stain, flagella stain, spore stain, then lipid granule staining or bulletin granule staining. या सगळ्या स्टेनिंग प्रोसेसेस मध्ये तुम्ही स्वतःच आतापर्यंत FY to TY पर्यंत तुम्ही सगळे स्टेनिंग प्रोसिजर्स बघितलेले आहेत की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक स्टेनचा प्रत्येक सेल्युलर कॉम्पोनंटचा इंटरॅक्ट व्हायचा जो पॅटर्न आहे जे मेकॅनिझम आहे ते वेगळं आहे. तसंच ज्यावेळेला आपण DNA स्टेन करतो तर त्यावेळेला DNA आणि स्टेनच्या इंटरॅक्शन होतात which will depend upon the nitrogenous bases, their bonding, their presence, their occurrence in that particular gene and its interaction with the specific type of the stain that has been used. So you can see if the you can see it logically or if you have a scientific you can say temperament for thinking all these things. It is very interesting. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट एवढी इंटरेस्टिंग असते याच्यामध्ये फक्त आपण विचार करण्याची आवश्यकता असते की पहा आता की सेल्स सोडून द्या आपण पण आता DNA बद्दल आपण स्टेनिंग बघतोय तर कसं काय DNA स्टेनिंग होत असेल कुठं कुठं होत असेल तर इथे बघा सांगितलेलं आहे स्टेनिंग स्टेन कॅन लिंक टू द DNA चे लिंकिंग होऊ शकेल कसं DNA थ्रू इंटरकॅलेशन ऍट मायनर ग्रुव्ह. आता तुम्हाला माहितीये DNAच्या स्ट्रक्चर मध्ये मायनर ग्रुव्ह आणि मेजर ग्रुव्ह असतात तर या ग्रुव्स मध्ये स्टेनिंगचे त्याचे इंटरॅक्शन्स होऊ शकतात. Intercalate state at the minor groove within the basis at the minor groove or the or it may be external binding depends on the type of the interaction of the stain which we have with the DNA, which can either be covalent or non-covalent. Now again त्याचे chemical reactions, chemical bonding वगैरे असणार आणि हे केमिकल बॉन्डिंग जो भाग आपण स्टेन करतोय त्याच्या केमिकल नेचर वरती आणि जो स्टेन वापरतोय त्याच्या केमिकल नेचर वरती कोणत्या प्रकारचे इंटरॅक्शन्स होतील आणि कोणत्या प्रकारचे इमेजेस देईल या सगळ्याचा स्टडी केला गेलेला आहे किंवा या सगळ्याची माहिती करून घेणं सुद्धा तेवढं इंटरेस्टिंग राहतं. सो कोव्हॅलंट interactions कशामध्ये होतात तर they involve metal stains where the metal coordinates with nitrogen atoms at position 7 of adenine or guanine of the base pairs of the DNA. This type of interaction results to major groove binding. So just see the details of the stain reactions. So covalent reactions आपण जे स्लाइड मध्ये म्हटलं की the reaction it can be covalent or non-covalent. Metal stains involve करतात where position 7 of adenine or guanine
I think you can picturize you can say adenine and guanine in the 7th position of adenine and guanine of the base pairs of the DNA. This type of interaction, it results to अशा प्रकारचे इंटरॅक्शन झाले स्टेनचे आणि मेटल स्टेनचे, तर त्याच्यामध्ये एन्व्हायरमेंट कशाची असते तर किंवा कशामध्ये अशा प्रकारचं बाइंडिंग होतं तर मेजर ग्रुपच्या बाइंडिंग मध्ये अशा इंटरॅक्शन्स होतात. व्हॉट हॅपन्स इन नॉन कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन्स विथ द स्टेन? आपण म्हणतो की स्टेनचे कोव्हॅलंट आणि नॉन कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन्स असू शकतात. तर नॉन कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन्स आर हायड्रोजन बॉन्डिंग, electrostatic interactions, and pi-pi interactions. A stain can link to the DNA through several ways if it contains the functional groups which can produce many types of interactions. जसं मी म्हटलं की स्टेनचा आणि डीएनएचा इंटरॅक्शन्स हे विविध प्रकारचे असू शकतात किंवा असतात. This will be depending upon the stain molecule and the components of the DNA nitrogenous bases, how they are linked, in what concentration they are present. म्हणजे बघा, मला काय म्हणायचंय की एखाद्या जीन मध्ये जीनोमचा सिक्वेन्स आहे आणि त्याचे पर्यायानं त्याचे बॉन्डिंग कसे आहेत, अडेनिन थायमिन कुठे आहे, ग्वानिन सायटोसिन कुठे आहे, आणि त्याप्रमाणे आणखीन जीन मध्ये रिपिटेशन्स कसे आहेत, ग्वानिन 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 आहे का, ग्वानिन सायटोसिन आहे का, थायमिन 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 मॉलिक्युल्स आहेत का, या सगळ्या पोझिशनिंग वरती, या सगळ्या पॅटर्न वरती, जेनेटिक पॅटर्न वरती किंवा ऑर्गनायझेशन ऑफ द नायट्रोजनस बेसिस इन द जीन्स याच्यावरती स्टेनिंग आणि स्टेनचे आणि त्या मॉलिक्युल्सच्या इंटरॅक्शन्स वरती त्याचे बाइंडिंग पॅटर्न्स ठरतात. तर इथे आपण लक्षात घ्या की कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन्स मध्ये काय होतं आणि नॉन कोव्हॅलंट इंटरॅक्शन्स मध्ये काय होतं तर हायड्रोजन बॉन्डिंग इथे होऊ शकतात, इलेक्ट्रोस्टॅटिक इंटरॅक्शन्स असतात आणि पाय इंटरॅक्शन्स असतात. ओके, नाउ विच इज द स्टेन दॅट इज युज्ड for staining? So the most common is the GMT stain. GMT stain or GMT, it is a visible dye that binds to the DNA through intercalation. Okay. Thus, it is used for staining of the chromosome. GMT stain का है? Cationic thiazine dyes such as Azure B and anionic eosine dyes such as eosine Y. So chromosome staining involves the formation of a thiazine eosine precipitate in a 3:1 molar ratio. First, two molecules of the small, fast diffusing thiazine dye intercalate between the base pairs of the DNA in a configuration that favors eosine binding, which is the large slow diffusing molecule. Therefore, the chromosome stains blue, and then the eosine molecule forms a precipitate with thiazine molecules, causing the chromosome to stain purple. The formation of this precipitate, it is favored on a hydrophobic environment. Okay, समजलं का काही? Yes, students. Hello. 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 हॅलो. हा मॅम समजलं. समजतंय का म्हटलं? हो मॅम समजतंय. Yes, ma'am. Oh, ma'am. जिम्सा स्टेनिंग कसं स्टेन करतं हे कळलं का काही? जिम्सा स्टेनिंगचं स्टेनिंग कळलं का काही? Yes, ma'am. येस. हो, लक्ष द्या हा, कारण का कदाचित कसं होणार की तुमचं ऑफ द स्क्रीन आहात, कोणी तुम्हाला बघायला नाहीये,
त्याच्यामुळे तुमचं इकडे तिकडे होणार, पण तरीही you try to concentrate. Okay, so I just will repeat the slide. That is Giemsa stain. It is a mixture of cationic thiazine dyes like azure B and anionic eosine dyes like eosine Y. So in short, we will understand that Giemsa stain, it is a mixture of azure B and eosine Y. Azure B, it is cationic, and eosine Y, it is anionic. So chromosome staining, it involves the formation of thiazine eosine precipitate in a 3:1 molar ratio. First, two molecules of the small fast diffusing thiazine dye intercalate between the base pairs of the DNA. पहिल्यांदा काय होतं, थायझिन डाय जो आहे तो काय करतो की म्हणजे कुठला ॲझ्युअर बी जो आहे तो बेस पेअर्स मध्ये लगेच जाऊन बाइंड होतो, कारण काय होतो तो फास्ट डिफ्युजन अँड अशा प्रकारे त्याचं डिफ्युजन होऊन त्याचं कॉन्फिगरेशन होतं की त्या कॉन्फिगरेशनमुळे किंवा त्या स्टेनिंग पॅटर्नमुळे इट फेवर्स इओसिन बाइंडिंग. नाव इओसिन बाइंडिंग नंतर होतो, विच इज लार्ज. इओसिन वाय कसा आहे, इट इज लार्ज, इट इज स्लोली डिफ्युजिंग. Therefore, chromosome stain blue. Eosine molecule, it forms a precipitate with thiazine molecules, causing the chromosomes to stain purple. Okay, eosine molecule नंतर येतो, तो काय करतो, it reacts with the thiazine molecule and it forms a precipitate which results in the formation of the purple stain. Therefore, the chromosomes are stained purple. So, you can say that azure B, the fast diffusing dye, it combines with the nitrogenous bases, makes the favorable conditions for, you can say, attracting or for the dye, that is the eosine Y, which is large. Eosine Y combines with azure B and it interacts with azure B to form a precipitate, and this precipitate, it results the stain to be purple. The formation of this precipitate it is favored by the hydrophobic environment. Hydrophobic environment असेल जिथं you can say water molecules जास्ती असणार नाहीत, त्या कंडिशन्स मध्ये या अशा प्रकारचे इंटरॅक्शन्स होऊन तुमचं पर्पल कलरेशन क्रोमोझोम्सचं दिसतं. दिस इज द मेकॅनिझम ऑफ जिम्सास स्टेनिंग. सो नेक्स्ट इज जी बँडिंग. जी बँडिंग. सो पुढे आता हे स्टेनिंग झालं, आता बँडिंग पॅटर्न्स कोणते कोणते आहेत ते आपण बघणार आहोत. So G banding, we will just see one paragraph of this G banding, and we will just continue with the next portion, or we will continue with the further lecture, further speaking with you. आता G banding चं पूर्णपणानं घेता येणार नाही आपल्याला banding म्हणून. तर G banding, it is the most widely and commonly used banding method for cytogenic genetic analysis that was first developed by C. Bright in 1971. This technique is more potent in the stability and resolution of the bands produced. The visible light dyes are more stable and capable of producing brighter bands than the fluorochromes. So, this was discovered in 1971 by scientist C. Bright, and it is a technique
more potent, which is has more stability, more bands, more resolutions of the bands produced, and the dyes that are visible are more stable, and they are capable of producing bands which are brighter than the fluorochromes. Fluorochromes म्हणजे काय? The stains that fluorescent जे stains आहेत त्यांच्यापेक्षा सुद्धा जास्त ब्राईट आणि स्टेबिलिटी येणारे अशा प्रकारचे जी बँडिंग मेथड आहे, विच इज युज्ड फॉर सायटोजेनेटिक अनालिसिस. Okay, so I think I will stop over here. Yes, I have stopped my presentation. If you have any comments, you can please write in this chat box. Okay. So if you have any comments, please write in this chat box and pass it on to me. Okay. So, hello everyone. Hello. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कमेंट टाका तुमच्या यामध्ये. तुमची स्ट्रेंथ किती? MSc ला ऍडमिटेड किती स्टुडंट्स आहेत तुम्ही आता? ऍडमिटेड किती स्टुडंट्स आहेत तुम्ही? किती जणांना प्रवेश मिळालेला आहे? 33. 33. आणि मग 26 जण का प्रेझेंट आहेत फक्त? Why only 26? See that everyone of you will be present for all the lectures. ऑनलाईन मोडवरती सुद्धा तुम्ही जर लेक्चर्स अटेंड करत नसाल तर मग तुम्हाला पूर्णपणानं नवीन तुमचं वर्ष आहे, तुमचं पोस्ट ग्रॅज्युएशन आहे, तुम्हाला कळणार कसं? असं नाही सगळ्यांना निरोप द्या. नो मेसेजेस फॉर मी. द मेसेजेस विल कन्सर्न अबाउट how you find the lecture. Did you understand something or no? No messages. Okay, ठीक आहे. मग असं करूयात आपण, थांबूया तिथे. तुमचं खरं तर बघायचं मला कोण कोण आहात, गेल्या वर्षीचे कोण, नवीन कोण आहात. आपण ते पुढच्या लेक्चरच्या वेळेला थोडे सुरुवातीचे 1-10 मिनिटं त्याच्यासाठी घेऊयात. ओके. So, should I leave the meeting now, students? Yes, ma'am. Yes? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, just one thing. Okay. Okay, just see that you must be aware that the new strain from Britain has arrived in Tara district also. We have 15 patients from Britain, out of which 2 have been declared to be positive. So this strain of COVID is different from the Chinese strain. And we don't know how we people will have immunity against this strain. So we are, even after approximately 10 months, we are not out of danger. The situation is not that all people will be out roaming and enjoying life as we used to do before COVID. So you see that you stay home, stay protected. Even if you go out for some work, see that you wear mask, you obey all the sanitary practices, washing of hands, taking a good bath, and all these practices you yourself should be aware of them. And you see that all your family members also practice these practices.
So stay home, stay safe, be protected. Okay. So life is more important than any other thing. So see that you all remain healthy and maintain healthy practices. Okay. So we will meet in the next lecture. Now I will be leaving. Goodbye.